started. So today we are going to cover a topic called CloudFront. What is CloudFront? What is the importance of CloudFront? Where we can implement it? Okay. So what is CloudFront? Okay. So the topic is what is CDN, then CloudFront, key terminologies in CloudFront. So before covering to going to learn about CloudFront, we have to learn about what is CDN in general. Okay. So what is CDN? CDN is a content delivery network. Okay, it is a concept in today's internet era that that how we can create a cache in AW in the cloud or in any AW internet era, right? So what actually happens? So when you are accessing a website, whenever you are accessing a website, every time you have to download that content, right, to your local system, and if this system is too far from your actual server, or it's too far from your what do you say, from your location, then it will be taking time to access the data. It will be slow. The quality will be slow, as well as if there are a number of people who are accessing your website, then your server on which the website is hosted will become slow. सिंपल है ना कि एक ही सर्वर है आपके पास, उस पर अगर आपने अपना वेबसाइट होस्ट किया हुआ है और उससे बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो वो स्लो हो जाएगी वेबसाइट आपकी, राइट? वो सर्वर स्लो हो जाएगा, एज वेल एज इफ द सर्वर इज फार अवे फ्रॉम योर होम, ओके, आपकी लोकेशन से बहुत दूर होगा, तो क्या होगा? आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, आपको आपका लेटेंसी, जनरली व्हाट इज लेटेंसी, हाई रहेगा, राइट? तो how to resolve that issue? Okay, so this is a concept where CDN come in picture. So basically what uh, the concept is, create a small server in between the user and the actual server. Okay, जस्ट लाइक कि एक बहुत बड़ा पानी का टंकी है जहाँ से सब लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? एक मेन टंकी, एक पानी के टैंक से स्मॉल स्मॉल छोटे टैंक बना देंगे, फिर वहां से सप्लाई करेंगे. Similarly, that there is a main server and there are intermediate server between the user and the actual server. तो यूज मेन सर्वर से जो भी साइट या जो भी डेटा होता है वो इंटरमीडिएट सर्वर पे कैश हो जाता है. इट कैश द डेटा and from there the data will be distributed to actual users. So that is a concept called CDN. CDN is a content delivery network, is a system of distributed servers that deliver website page or other web content pages to user on a geographical location, okay, which is far from the original website, and there will be a content delivery server in between. Okay, this is a concept. So how this concept works? So this is actual server. There are a number of users are there. If there is no CDN concept is implemented, all the user are going to access the website to the from the main server. Again, I explained you there are two problem in this system where uh, there will be load on the server and there will be high latency to the users. आपके सर्वर पे लोड रहेगा और latency high रहेगा, right? Second, how to resolve this thing? So create a intermediate servers. So these are the intermediate servers where the user will ask the intermediate server, please give me the website. If the website is already cached in the system, then it will be returned back to the user. Otherwise, the website, this intermediate server will go to the main server. In this case, there is no improvement in the latency. Okay, अगर पहले यूजर इंटरमीडिएट सर्वर पे जाके उनकी रिक्वेस्ट इंटरमीडिएट सर्वर पे जाके लैंड होती है, वहाँ पे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन या डेटा मांगते हो वो लोग. अगर वो वहाँ पे डेटा मिलता है तो रिटर्न हो जाएगा, अगर डेटा नहीं मिलता so that request will go to the main server. Okay, अब मेन सर्वर पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी लेटेंसी इंप्रूवमेंट या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है. ओके, but whatever the content of the website is
was there was now cache in the intermediate server, and it is delivered, an intermediate server has delivered the content back to the user. Okay, now when other users are trying to access via same route, they will observe the improvement. What? The latency is decreased and there is no additional load on the main server. Latency भी improve हो गया जो next user से, और main server पे कोई नया request land नहीं हुआ. This is a benefit of cache. Okay. Now creating a cache helps, but it will also create a problem for many times. What is the problem of cache? अगर कोई वेबसाइट है, उसका कंटेंट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, लेट्स से एक ही घंटे में चेंज हो रहा है, या ओके, बट आपने कैशे रखा है यहाँ पे, वो एक घंटे में रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो क्या होगा? जो भी यूजर्स है उनको पुराना डेटा मिलेगा. ओके, द कैशे इज नॉट चेंजिंग according to the actual server, then the user will get the old data. Agree? So creating a cache helps, but it should expire after a certain period of time so that the new data will be fetched from the actual server. Okay, जो भी कैशे क्रिएट हो रहा है उसका टीटीएल बोलते हैं, टाइम टू लीव. कैशे का एक्सपायरी टाइम रहता है. ओके, इफ टाइम इज नॉट सेट प्रॉपरली, ओके, मतलब कि जब आप यहाँ पे सर्वर के पास जा रहे हो, जो जो भी यहाँ पे कैशे है उसका एक टाइम टू लीव रहता है. मान लीजिए 1 घंटा, जब ये फर्स्ट टाइम बना था कैशे, उसके बाद 1 घंटे तक वो वैलिड है. तो 1 घंटे तक वो एक्चुअल सर्वर से जाके डेटा लेके नहीं आएगा, वो यहाँ से डिलीवर करता रहेगा. Okay, so in this case, for 1 hour there is no additional stress on the main server. But अगर main server में 10 मिनट में इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, तो क्या होगा? तो यूजर्स को 1 घंटे बाद एक्चुअल डेटा मिलेगा. जो भी नया डेटा आ रहा है वो 1 घंटे बाद मिलेगा, राइट? So you have to be very cautious about the cache time to leave, TTL of your cache. Okay, अब now it all depending on the server which you are hosting. अगर आपकी विकिपीडिया वेबसाइट है, विकिपीडिया वेबसाइट में जनरली इन अ सिंगल डे द डेटा विल चेंज, एक दिन में होगा चेंज, इट्स नॉट दैट क्रूशियल, राइट? सो in that scenario the TTL can go up to 24 hours. But if you have a YouTube website or social media website or news website, in that case the TTL should be low. Okay, so generally YouTube, any social media website, the TTLs are 30 seconds, 1 minute. Okay, in the case of media websites, it can be for half an hour, 20 minutes, 15 minutes to half an hour, something like that should be the TTL. Now it all depend on the website and the use cases. Clear this concept? Now this is a concept. Now how Amazon has implemented this? So now to implement this, Amazon came with a service called CloudFront. To give this feature, Amazon came with a service called CloudFront. What is CloudFront? CloudFront can be used to deliver your entire website, including dynamic, static, streaming, interactive content using AWS global network of 8 location. So हमने we have discussed about 8 location. हमने कहा था ये एक ऐसा सर्विस है जो कि डेटा को कैश करता है, राइट? डेटा को कैश करने के लिए यूज होता है 8 लोकेशन. सो आप यहाँ पे अपना डेटा कैश कर सकते हो, बट कैश कैसे करें? हाउ कैन वी कंट्रोल इट? सो डेटा कैश करने के लिए हमको कोई इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स ऑफ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी कि डेटा कौन सा डेटा कैश होगा, कितनी देर के लिए होगा, राइट? दैट is been controlled and managed by CloudFront. The service name is CloudFront, right? And it can be integrated with a number of services supported by AWS. Okay, but majorly we most of the cases it is been integrated with S3. Requests for your content are automatically routed to your nearest edge location and the content is delivered to you with best possible performance. Now, अगर आप yesterday और in the previous session हमने देखा था कि
S3 से हमने वेबसाइट होस्टिंग करी थी, रिमेंबर? लेट्स अज्यूम दैट योर whole data is been hosted in S3, राइट? अब S3 से अगर आप कर रहे हो तो S3 पे लोड आएगा, S3 से स्लोनेस आएगा, लेटेंसी आएगा, दैट कैन बी द पॉसिबिलिटीज, राइट? नाउ if you want your data to be cached on edge locations, now I told you that edge locations are spread across almost every city, right? The edge locations are created, there are special servers which are created near to the users, and they are spread across every city, right? So you need to cache your data to edge location first of all. Second is your request should not land directly to S3 now. अगर कैशे क्रिएट कर रहे हो तो आपकी रिक्वेस्ट S3 पे लैंड करने की जगह एज लोकेशन पे लैंड करनी चाहिए, राइट? If your request is landing to S3 directly, that doesn't give the feature of caching, right? अगर आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली S3 पे लैंड कर रही है तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं होगा ना. Your request should be reroute to the nearest edge location. उसकी भी राउटिंग करनी पड़ती है हमको. कौन करेगा? Everything is managed by in a single service called CloudFront. Okay, so you can use to optimize the performance of a user accessing a website backed by S3. वो हम कर सकते हैं. Amazon CloudFront is optimized to work with another AWS service as well, like S3, EC2 instance, Elastic Load Balancer, Route 53, and so on. CloudFront also works seamlessly with non-AWS servers, which store the original definitive versions of your file. मतलब अब CloudFront में एक फीचर और भी है कि जरूरी नहीं कि आपकी जो सोर्स है वो AWS में ही हो. अगर आपने लोकल में या आपके सर्वर्स में अगर डेटा कैश किया है तो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो CloudFront के थ्रू. ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू द लैब, let's understand the few terminologies in CloudFront. First of all, edge location. What is edge location? This is a location where the data is cached. Okay, it is spread across multiple locations. It is separated from region and availability zone. Okay, it's a physical server where the data will be cached. Origin. Now, origin, the term is important. This is basically the server on which the website is hosted actually. Okay, or from where the content needs to be pulled out to the edge location. Okay, this is, it is called origin. So this is the just an origin of all the files that the content delivery network will be distributing. The origin can be S3, EC2 machine, Elastic Load Balancer, Route 53, or any server where the website or the your data is resting, and it needs to be ready to create a cache. Now distribution. Distribution is just the collection of your edge location. It is a name given to the content delivery network which consists of collection of edge location. Okay, इसको distribution बोला गया है. Now previously before 2021 there were two type of distribution. Now Amazon has decommissioned them and they have integrated to a single distribution. पहले हमको अलग अलग select करना पड़ता था, but now it has been decommissioned. But just for your information, previously that was a web distribution and RTMP distribution was present previously. Okay, now let's switch to console quickly. Okay, now first of all you have to go and create a bucket. Okay, create a bucket, give any name you want to, like demo CloudFront. Mm, let's see if it is created, and this bucket I'm creating in Virginia. It is far from us, right? ACL enable block public access. Okay, right now I'm unblocking it. I'm going to show you that how it works.
and create a bucket. Okay, the bucket name is already present, 2024, or let me put US East 1. Okay, so bucket is created. So demo CloudFront US East 1. So I have given the permission for it as a public access. Now let me upload a file, add a file, and the file size should be very huge. Okay, so in your PPTs in S3, in the section of images, I have uploaded a very huge files. So this is a huge file. You can see it's a 7 MB file. Okay, give this file as a public access and upload. Okay, now if you want you can access this file. आप चाहो तो इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो. मैं इनकॉग्निटो में एक्सेस कर रहा हूँ जिससे मेरे लोकल में कैशे क्रिएट ना हो. ओके, सो यू कैन सी इट इज टेकिंग टाइम टू लोड द फाइल. अगर मैं वापस से रिफ्रेश कर रहा हूँ, फाइल को लोड होने में टाइम लग रहा है ना. Cache is generally best used for the media content like audio, videos and images, right? तो देखो ये अगर आप सोचो 7 MB की फाइल बार बार S3 के ऊपर हिट मार के डाउनलोड हो रही है. अभी मैं 3 बार कर चुका हूँ, मतलब 21 MB का डेटा डाउनलोड कर चुका हूँ from S3. Now imagine if you have a thousands of user and they are downloading that content again from the website, how much load that will be taking. Agree? So to optimize this thing, what we are going to do, we are going to use CloudFront. So you can just search CloudFront, open it. Okay, now go to distributions. So you will see this page and go to and click on create distribution. Now in the origin, what is your origin right now? कहाँ पे हमारा डेटा है? S3 bucket. This is, you can see demo CloudFront US East 1. You have to select your origin, that is S3. और bucket का नाम भी है. And you can see there are other options available, Elastic Load Balancer, gateway and so on. Okay, so I'm selecting my bucket name, that is demo CloudFront US East 1. Okay, अगर आप चाहो S3 के अंदर कोई पर्टिकुलर फोल्डर डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो. You have to give the folder name like folder_1. अगर आप एक पर्टिकुलर फोल्डर डालना चाहते हो, सिंगल फोल्डर, बट आई एम गिविंग कंप्लीट बकेट. दिस लेट इट बी नेम, आप इसको छोड़ दीजिए. नाउ origin access bucket must be public. Here you have to go with legacy system and click here. Okay, यहाँ पे origin access में आप legacy access identifier create OAI. बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने बकेट को CloudFront को अपने बकेट एक्सेस करने का परमिशन दे रहे हैं. What we are doing here, because again your bucket is private, there is a bucket, right? एक सर्विस दूसरी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकती, मैंने पहले बताया, राइट? CloudFront एक सर्विस है, वो S3 बकेट अगर एक्सेस कर रही है, वो अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए. बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक रहता है. सो उसके लिए हमको ये पॉलिसी क्रिएट करनी है, क्रिएट अ ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी. तो बेसिकली हम लोग एक पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं. तो अभी आप देखोगे S3 के ऊपर, अगर आप S3 बकेट पे जाते हो, परमिशंस में जाते हो, यहाँ पे कोई भी पॉलिसी नहीं है बकेट के ऊपर. ओके, जैसे हम ये अपडेट करेंगे तो एक पॉलिसी अपडेट हो जाएगी. उसमें क्या होगा, हम अमेजोन क्लाउडफ्रंट को बोल रहे हैं कि आप S3 बकेट एक्सेस कर सकते हो. तो यहाँ पे S3 में हम एक पॉलिसी अटैच कर देंगे कि वो अलाउ कर रहा है, बेसिकली परमिशन दे रहे हैं क्लाउडफ्रंट को एक्सेस करने का. दैट्स इट. ओके, सो दिस इज व्हाट ओरिजिन एक्सेस. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आके सेटिंग खुद मैन्युअली कर सकते हैं, मैन्युअली आके अपडेट कर सकते हैं, बट अमेजोन ने यहाँ पे डायरेक्टली एक ऑप्शन दे दिया है
कि वो जाके आपके लिए पॉलिसी अपडेट करेगा, बट इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरली वी डू इट मैन्युअली, एक सेपरेटली अपने हिसाब से पॉलिसी क्रिप्स पॉलिसी बनाते हैं. बट राइट नाउ फॉर प्रैक्टिस पर्पस just we let Amazon create a policy for us. Clear? So what policy it is? We are allowing S3 to be accessed by CloudFront. CloudFront access bucket S3 bucket को access कर पाए उसकी policy update कर रहा है. There are so many other properties, connection details, timeout वगैरह, इसको हमको भी कुछ नहीं करना, default रखते हैं. Now coming to other cache behaviors. Now this is important. तो यहाँ पे मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, बट दिस इज थिंग्स विच आप चेंज कर सकते हो. ओके ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ. अगर आप गूगल सर्च करो http://google.com डालो तो हुआ, गूगल चालू हुआ, बट इफ यू सी इट इज ऑटोमेटिकली एडेड एस इन द http. अगर मैं बिना एस के टाइप कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, so but it has automatically rerouted to https. Okay, http पुराना वर्जन था, https is generally more secure, s is secure. Okay, so now most of the websites and the servers are working on https protocol, right? There are old servers which might be using http, but we should always recommend to use https. So आप किस प्रोटोकॉल पे काम करना चाहते हो? http बोथ सपोर्ट करना चाहते हो, या अगर कोई http डाल रहा है वो https में कन्वर्ट हो जाए, या ओनली https सपोर्ट करना चाहते हो? इट्स जनरली इट्स डिपेंडिंग ऑन वेबसाइट हाउ लेगेसी यू वांट टू सपोर्ट. ओके वो यहाँ पे है. ओके देन डू यू वांट द क्लाउड फ्रंट जस्ट फॉर रीडिंग द डेटा, और डू यू वांट टू यूज इट फॉर अपलोडिंग डेटा एज वेल? तो यहाँ पे पुट पोस्ट भी है और डिलीट का भी ऑप्शन है. ये तीन ऑप्शन. दिस इज फॉर अपडेटिंग द डेटा, but right now I'm just going with the get data. Get data means downloading information. You can restrict the users. Okay, so you can do settings just like your Hotstar and Netflix. What they are doing, they give some basic information and after that they restrict. और यूजर जो साइन इन कर रहा है वही देख सकता है, बिना साइन इन के कुछ भी नहीं कर सकता. सो यू कैन क्रिएट अ साइन इन रिस्ट्रिक्शन एज वेल. जब तक आप लॉग इन नहीं करोगे तब तक आपको कुछ दिखेगा नहीं. So these are the few properties which it's an advanced level. It's an option available. But right now we are not exploring it. Now coming to the main is cache policy. So by default एक cache policy बनी हुई है. Okay. So if you click here, okay, this one only. Cache optimize. If you want, you can check the policy. This policy is basically create the cache for nearly 24 hours. अगर आप इसको चेक करोगे 1 सेकंड से लेके 24 आवर्स तक, बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स है, ये 24 आवर्स है, तो आपको कैशे 24 आवर्स के लिए क्रिएट रहेगा. नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ कैशे विद लोअर लेटेंसी, लोअर टीटीएल, आप क्रिएट कर सकते हो. ओके सो आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस थिंग अगेन. सो कैशे पॉलिसी आप अपने आप से बना सकते हो. इट ऑल डिपेंडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर यूज केस. But right now I'm using the default one. Leave everything default. Web do not apply security, no. Okay, you can apply any firewall or security to CloudFront. Then here everything is default. I'm not changing anything. Yep. So I'll just go through once again. Select your origin. Select the give the permission of S3. And if you want to redirect HTTP to HTTPS, that's it. Only three things you have to change. Otherwise, all the things are by default selected by Amazon. Okay, disable the security right now and just create a CloudFront. Now, this CloudFront will take at least 5 to 10 minutes to create. This distribution, okay, now you can see it here. If you check in the right side, latest status or modification, it is showing deploying. Why it take 5 to 10 minutes? Because all the request which was going to your S3 right now will be going to from CloudFront or you can say from edge location. जितने रिक्वेस्ट आप S3 पे भेज रहे थे वो सारे की सारी किसके थ्रू जाएगी? एड लोकेशन के थ्रू जाएगी.
So it take time to change the routing over the internet. Got it? That's why it take 5 to 10 minutes. Meanwhile मैं अपनी bucket को अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे policy update हुई क्या. You can see the policy has been updated. देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे allow ये CloudFront, आपका CloudFront का नाम है यहाँ पे. If you see KT3D, ओके वो पॉलिसी का नाम है, उसने पॉलिसी बनाई है, उसका नाम है ये रहा, सिक्योरिटी ओरिजिन बिहेवियर. ओके यहाँ पे हमने एक पॉलिसी बनाई थी, उसका नाम है. ठीक है, तो ये आपको CloudFront को अलाउ कर रहा है. ये पॉलिसी आपको CloudFront केस में मिल जाएगी, यूसेज यूजर. ठीक है, उसके बाद आप अलाउ कर रहे हो अपनी बकेट को कि गेट ऑब्जेक्ट ओनली. परमिशन कौन सी दी है? गेट ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज बेसिकली you are giving access to your CloudFront. Now this bucket is in Virginia. इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, मैं पब्लिक एक्सेस ब्लॉक करने वाला हूँ. ओके, नाउ यू आर एक्सेसिंग दिस इमेज राइट. ये जो ऑब्जेक्ट है, हमने ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा था. ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं अपने नोटपैड में डाल रहा हूँ. ओके, so this is a path of your object. Now what I'm doing, I am disabling the public access of my bucket. So public access block करने का reason क्या है? Because it will ensure that I am not accessing the file directly. देखो अभी permission block, it will take again couple of minutes. ये देखो incognito में चालू किया तो block दिखा रहा है right. So now my bucket is private. Now it will take couple of minutes as I said for this CloudFront for to come up. Meanwhile हम उसके थोड़े properties देख लेते हैं फटाफट. Now this is general. You can see distribution name. ये actual CloudFront का URL है. ये उसका डोमेन नेम है. कॉपी करके मैं हम लोग यहाँ पे इस पे रख रहे हैं अभी. ओके, ये CloudFront का URL है जो हम यूज करेंगे अब. इंस्टेड ऑफ S3 bucket URL हम CloudFront का URL यूज करेंगे. ओके, उसका ARN, time for modification, all the settings which we have selected, it is showing here. Security, as such there is no security. Geolocation, okay. Now if you see here in the security section, there is WAF. Again it's a firewall, you can attach a firewall for more security, but I want to show you the geographical restriction. What is geographical restriction in general? If you want, you can block list or allow list some countries. Right now let's say there is some issues going on in Russia and Ukraine, right, and you don't want to display your content to Russia, so you can add this thing in block list. Okay, so Russia Federation, so your website will not be working in Russia, your CloudFront will not be working in Russia, so you can create a allow list or block list. Okay, this feature is available. Then origin, it defines from where your data is being cached, so S3 bucket. Okay, you can see information of S3, and I think the policy is here. This is the policy which I was searching. So here is the policy.
और आप देखोगे सो ये रही पॉलिसी आपकी क्रिएट हुई थी। Here is a policy name. Okay. Now behavior. Now this is a behavior which we have added how the cache should be work. Default हमने रखा था. We have created routing from HTTP to HTTPS. Okay, this policy we have created. Then error page. Now sometime you have observed that कि हम कोई website access कर रहे हैं, उनके जब कुछ error आता है 404 error अगर आता है, okay, so they gives us some special pages like something like this. Okay, जनरल अगर आप देखोगे ऐसा इस जनरल ऐसा रहता है, बट यू कैन कस्टमाइज द एरर पेज. यू हैव सीन सम website give the customized error page. So if you want to give this, let's say your something is not working properly with S3, okay, and in that case the CloudFront will give an error. So instead of giving the this generic error, you can work with the actual error. Okay, you can give the error page. Now invalidation, I will come to the invalidation in some time. Meanwhile, anybody has any question? Okay, so here it is showing CloudFront is enabled, but still I will wait 5 more minutes to let it completely integrated with the internet. Okay, meanwhile let's cover couple of more things about CloudFront. So CloudFront, or you can say the A location, as we have learned previously, it helps us to increase the speed of your S3 while uploading the data. So S3 transfer acceleration. So Amazon S3 transfer acceleration enable fast, easy, secure transfer of your file over long distance between your user and S3 bucket. So S3 transfer acceleration take advantage of CloudFront global distribution edge location. ये हमने कल भी पढ़ा था, right? Your data will be uploaded to edge location and it will be transferred to S3. As the data arrive at edge location, the data is routed to S3 over the optimized path. अगर आप S3 transfer escalation enable करते हो तो. This is again the same image which we have seen yesterday. Okay, so for exam purpose, you should know what is edge location, what is the origin, what is the mean of distribution. Edge location, it's a server which are independent from region and availability zone. They are the actual server where the cache will be created. Origin is basically the server or the site where your data is residing and you want to create a cache of the data. Distribution, it's a collection of edge locations. Okay, edge locations are not just for reading the data, you can write data as well. Okay, you can upload the data as well. In how? By enabling S3 transfer acceleration. Previously you were just able to download the data, okay, but by enabling the S3 transfer acceleration, Amazon has used that service to upload the data as well, to take the advantage. Okay, CloudFront edge location are utilized by S3 transfer accelerator to reduce the latency of your S3 upload. Object are cache for time of for a life, that is TTL, time to live. Every cache has a time to live. Every cache has a time to live. So after that time, it will be automatically deleted. Now you can clear the cache object, but you will be charged. Okay, we can delete that TTL from edge location. हाँ, अगर एक बार cache बन गया, do you think that we might have requirement to delete the cache? अगर cache एक बार बन गया, do you think that we have to delete the cache after that from the edge location? यहाँ पे, yes or no?
लेट्स से यू हैव अ वेबसाइट और न्यूज़ वेबसाइट, आपने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया, तो और आपका जो टीटीएल है वो 4 घंटे का है, दैट मीन्स the cache of the article which you have published will be stored in the edge location for next 4 hours. But you find some issue with the article, कुछ प्रॉब्लम है, आपको आर्टिकल आपने अपनी वेबसाइट से डाउन कर दिया, बट कैशे से डाउन किया क्या, एज लोकेशन से डिलीट हुआ क्या वो आर्टिकल? In that case you need to delete that cache, right? So that time you have to delete all the information from edge location as well. So that feature is available in S3 but it is chargeable. Okay, so how can you go and delete the cache? So go to your distribution, go to invalidation, and here you can create a request for invalidation. So आप जो भी फाइल है, जो भी डेटा है जो S3 बकेट में था, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, वो अमेजोन फिर आपके एड लोकेशन से डिलीट कर देगा, बट इट इज चार्जेबल। ऑटोमेटिक डिलीट हो गया तो कोई चार्ज नहीं है, ऑटोमेटिक कैश डिलीट होता है आफ्टर टीटीएल, देयर इज नो चार्ज। बट इफ यू आर asking Amazon to delete some special files before TTL, then it is chargeable. Okay, now hopefully my edge location is up and running. Let's go and check if this file can access. So this is actual the object which we have accessed previously, ठीक है, और हमने इसको प्राइवेट कर दिया था। So let's go and check if I am able to access this object. So no, मैं S3 bucket से इसको access नहीं कर पा रहा हूँ। Okay, now what you have to do, you have to just copy the key of your object. यहाँ तक S3 bucket की information है, यहाँ पे मेरा की है, ये की लिया मैंने अपने ऑब्जेक्ट का और अपने क्लाउड फ्रंट के यूआरएल में मैं अपेंड कर दिया, जिससे मैं क्लाउड फ्रंट यूआरएल। Now copy this URL and paste it in the browser. If your CloudFront is up and running, it should give the image. Now देखो अभी टाइम लगाया उसने, फर्स्ट टाइम किया तो टाइम लगाया, राइट? Now if you paste it again, it has improved. Did you observe? Let's check in different browser. Let me open Mozilla Firefox. And just paste this URL. So you can see it has loaded the image immediately. Let me go to incognito of Firefox and check same thing. You can see the performance, the change, or how much time it is taking to load the image is faster as compared to previous case. Do you find the improvement? Yes or no? Why? Because now everything is been cached in CloudFront uh, or aid location, and the image is been downloaded from there. So the image आपकी बहुत fast load हो रही है. Yes. This is the CloudFront. Any question? Now, so this is how actual CloudFront works. Any question on this? Clear? Now, if you are done with the lab, delete the CloudFront. First of all, you have to go here and disable the CloudFront. It is a chargeable service. Again, it's not free. In free tier, it is has a limited access. अगर आप you are done with your CloudFront, just go and disable the CloudFront. Again, it will take 5 to 10 minutes to disable it. You can see. After that, you can just delete the CloudFront. Okay. After it is disabled, you can see it's deploying. You can just click here and delete it. Right now, it will not show the delete option, but wait for 5 to 10 minutes. Okay, this is all about CloudFront, and this is one of the good topic to learn. Any question?
And yep, that's it. So two more topics are remaining for me. We'll cover that on Monday. Okay.